ಹಾಯ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ SLC ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುವಂತಹ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಇದು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾಳೆ ನಿಮಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೀತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬರುವಂತಹ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿತ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಮಾ ಕ್ಲೇಮ್ಸ್ ಅ ಟ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ನೋಡಿ. ದ ಪೊಯೆಟ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಮಾ ಜೀನಿಯಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಸಿ ಕುಡ್ ಕ್ಲೈಂಬ್ ಟ್ರೀಸ್. ಈ ಒಂದು ಪೊಯಮಲ್ಲಿ ನೀವು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಸಿ ಕುಡ್ ಕ್ಲೈಂಬ್ ಬೋತ್ ಆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಡ್ ಟ್ರೀಸ್ ಎಟ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ 62. Third one, she learned climbing from her brother. Her family saved her doctor advised bed rest. She felt very bored. She requested her son for a tree house and he agreed. Grandma was happy. Okay. Next, there is a girl by the tracks. Roma was thrown out of the train and she was senseless. Baleshwar saw her and jumped off the moving train and requested it to help her, but nobody came as lender. Finally came Gujarati truck driver. She was taken to a hospital. She was admitted and become normal. She was saved by him and thanked a million. Okay, these are most important points of this lesson. Next, gentlemen of Rio and media. In this lesson also some important points are there. These points only you must remember in your mind. After then you can find out the answer. Automatically you getting the nice marks in your board exam. Okay, next, Don and Selmo was a man of principles. He wanted to sell the land of Americans, land to Americans. Americans found extra land and wanted to give double money, but he rejected. Americans complained of overrunning the land. He said he sold the land but not the trees. The trees were planted when a child is born, and Americans purchase that is from children. Okay, next, jazz poem 2. Jazz poem 2. Jazz musician was black. He was standing closed, his eyes and head was round. His face was full of wrinkles, his collar was loose and shirt was faded blue. Old jacket holding his stomach, shoes are torn, he filled papers. He hanged the old jazz. When he plays music, he becomes a bird and play higher. When he comes back, he becomes a man again. Okay, next, the discovery. Columbus and his people spent to search new land. They sailed for a long time but did not find any land. The seamen were homesick. They wanted to go back to their home. They requested to Columbus to turn back the ship but rejected. So the seamen got angry and planned to kill Columbus. Diego tried to kill Columbus but Pepe saved him. Finally they found a new land. The Ballad of the Tempest. We sailors, why there was a storm when midnight and cut away the mast, we are lost. Okay. Colors of Silence. Satesh was a school-going boy
One day he went to Kashmir for hike and met with an incident. His leg was injured, lost his hearing, and he did not want to go to any school as others would tease him, and brother and father taught him. One day he saw a bird and started drawing, and his father opposed it but finally supported it. He became a famous artist and got many awards. Okay, these points also important. And next, science and hope for several, and quality of mercy, it is very important of your board exam. And next, three paragraph also you must quite from memory this poem. Next, the blind boy also very important. ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಮೆರ್ಸಿ ಮತ್ತು ದ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಬಾಯ್, ಇವು ಎರಡು ಪೊಯಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನೀವು ಕಂಠಪಾಠವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಎರಡು ಪೊಯಮ್ಸಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಈ ಐ ಆಮ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೆನಪಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳಿದು. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಾಸ್ ಅ ವೆಸಿಯಸ್ ರೀಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ he cut his daily needs to buy books, got 2,000 old books from New York, sent 32 box of books from London. He was the president of Constitution Drafting Committee. Three pillars of state, his legislation, executive and judiciary. He said grammar of anarchy to Gandhi, his satyagraha and non-cooperation. Buddha and Avi said only two caste noble and ignoble cartable and Mrs. Ambedkar and Gandhi tried to wipe out and casteism from society. The Song of India. Poet and Mother India are the speaker of this poem. The poet wants to sing about Himalayas, sun rays, seas, rock cut, temples and seas, development, industries. Mother and said to sing about poor old people, faith. Okay, ಇದು ದ ಸಾಂಗ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಸಂಬಂಧ. ದಿ ಕನ್ಸರ್ಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಅನಂತ್ ವಾಸ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನಂತ್. And next point, he wanted to see and hear Pandit Ravi Shankar. Pandit Ravi Shankar was a famous sitar player. Anant was a talented boy, fastest runner, table tennis player, running. And Smita invited Pandit Ravi Shankar. He met Anant and played for him, and Anant died peacefully. Okay, next. ಅಪ್ ಟು ಔಟರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಟುಮಾರೋ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ರೀಡರ್, ಗ್ರೇಟ್ ಮೇಟರ್ ಎವರ್ ಚೆರಿಸ್ಡ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾರಾಯಣ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ. ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೀವು ಫ್ರಾಮ್ ಬರಿಬೇಕು, ಡೇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಯರ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲೆಟರ್. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಲವ್ವಿಂಗ್ ಸೈನ್ ಟು. ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲೆಟರ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲೆಟರ್ಗೆ ಫ್ರಾಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರೆದು, ಡೇಟ್ ಬರೆದು, ಆಮೇಲೆ ಡಿಯರ್ ಅಂತ ಬರೆದು ನಿಮ್ಮದು ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ ಲೆಟರ್ ಬರೀಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಯುವರ್ ಲವ್ವಿಂಗ್ ಸೈನ್, ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಟು ಬರುತ್ತೆ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲೆಟರ್ಗೆ. ಬಟ್ ಆಫೀಸಲ್ ಲೆಟರ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಆಫೀಸಲ್ ಲೆಟರ್ಗೆ ಫ್ರಾಮ್ ಬರಬೇಕು, ಡೇಟ್, ಆಮೇಲೆ ಟು ಆದಮೇಲೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಸರ್ ಅಥವಾ ಮೇಡಮ್, ಆಮೇಲೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಆಮೇಲೆ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ ಲೆಟರ್, ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಯುವರ್ ಫೇತ್ಫುಲಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈನ್ ಲಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಅರೇಂಜ್ ಟು ಸಿ ದ CM. ಹಿ ಗೋಸ್ ಟು ಸ್ಕೂಲ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ. ಮೈ ಮದರ್ ಗೋಸ್ ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಟು ಫ್ಯೂ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲೂಸ್. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪ್ರೊಫೈಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಈ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮರೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ಕನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಮುಂದಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಆ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.